Good morning, everybody. Today, I will be making some chai tea. It's a homemade chai tea. As you know, chai tea requires a lot of spice. So for that one, I'm going to be using cinnamon sticks. This is cloves, ginger, cardamom pods, anise seeds, black pepper, and I have muscat here, nutmeg, and I have allspice. You can use this if you want. If not, you can drop it. You can just use the other spices. اهلا وسهلا بكم. صباح الخير الاخوان والاخوات. اليوم غادي نحضر واحد النوع من المشروب اسمه الشاي لاتيه. هذا الواحد يقدر يشربه يعني اما سخون ولا يعني مثلج. غادي نحتاجو القرفه، القرنفل، الكرداموم، الزنجبيل 3 ديال الاخر، هذا الانيس يعني النجمه، ونحتاجو الحبه الكحله، ونحتاجو غادي ندير لكم الاسم ديالها بالعربيه في القناه. وعندي واحد النوع اخر سميتو يعني هذا خليط مطحون فيه انواع من يعني هذا العطور، ولكن الا ما عندكمش هذا يعني معليش تقدروا ديروا غير الانواع الاخرى، والماء كذلك. So I'm going to be starting. I'm going to put my stove on, and so I'm going to make a bunch. This is the measurement. This is the cup that I will be using for my tea. هذا هو الكاس اللي غادي نبقى نستعمله. المهم غادي نديرو تقريبا 5 ديال الكيسان ولا. We're going to put like about 5 cups of water because I would like to make a bunch, a lot, and I just store it in the fridge and I just warm it up whenever I need. 5. Yeah, I think that's enough. So I'm going to bring my water to a boil, and at the same time I can just add all the spice to it. المهم درت 5 ديال الكيسان ديال الماء في ناجل، وغادي دابا غير نزيد هاد العطور معاه ونخليه يطبخ. هاد الخليط يعني هاد الشاي تقدر الواحد يشربه سخون ويقدروا يشربوه بارد، يعني ديروا خصوصا في الصيف، يعني تقدر تشربوه غير هكذاك يعني بارد مثلج. المهم انا غادي نزيد دابا هاد الحبه المسكات، نديرو تقريبا نص ديال المغرفه. I'm going to add about half a teaspoon and the allspice the same thing, half a teaspoon. كما قلت لكم الا ما عندكمش هذا النوع يعني ماشي مجبرين، يعني تقدروا ديروا غير العطور هادو اللي درناهم من قبل، يعني يكونوا موجودين عندكم في البلاد. We're going to leave the water to boil and we're going to let it simmer for a few minutes and then we're going to shut it. المهم غادي نخليو دابا الماء يطيب بهذا العطور معاه، ونخليوه حتى يطيب مزيان، وغادي المهم غادي نرجع عندكم مره اخرى. Okay, as you see, the water is boiling now. The mixture is getting, you know, closer to the end of it. So before I'm just going to let it simmer, and then I'm going to add tea bags to it. Any tea bag, any black tea that you have. في هذه الوقيته هذه المهم الخليط الماء ديال بقى راه كيطيب. غادي نزيد دابا هادو الساشي ديال لاتاي، اي ساشي يعني عندكم تاع الشاي الاسود. I'm adding 5 bags to it. It depends on how strong your tea you want, so I'm just adding now 5. ça dépend على شحال يعني بغيتو كيفاش اتاي ديالكم، واش يكون مجهد ولا لا. انا المهم في هذه الوقيته هذه غادي زدت 5 ديال لي ساشي ديال الشاي الاسود، وغادي نزيد كذلك
انا عندنا هاد السيرو ميبل يعني من واحد الشجره، ولكن الا ما كانش عندكم موجود نتوما تقدروا ديروا العسل، تزيدوا العسل فيه. والعسل اسا ديبون على عاوده شحال على الحلاوه اللي باغيينها. انا غادي نزيد تقريبا 3 ديال المغارف كبار ديال السيرو. راك كتشوفوا يعني هو هذا السيرو ماشي ثقيل، يعني شويه خفيف، ماشي عاوده حلو بزاف. يعني الا زدتو نتوما زيدوا 2 ديال المغارف ديال العسل. ولكن الا بغيتوا المسائل ديالكم تكون حلوه تقدروا في الاخر تزيدوا عليها شويه العسل. For right now I just added about 3 tablespoons of syrup, maple syrup, and I'm just going to let it boil and then let all the ingredients to release their aroma and their benefit. في هاد الوقيته هادي غادي نخلي يعني كاع المسائل ديالي هاد العطور كتحل، نقص لها شويه ديال البوطه ونخليها لمده 5 ديال الدقائق. I'm going to leave it for about 5 minutes simmering. In that way all the benefits from these spice will be released. You can cover it up and let it simmer. Okay, the tea, the mixture is finished. If you can see, it has beautiful color to it. It smells really nice and refreshing. I can't wait to try it. هاد الوقيته هذه المهم الخليط ديالنا تبخ مزيان، وكتشوفوا يعني اللون ديالهم كي داير، يعني كيعطيو واحد الرائحه يعني منعشه. فهاد الوقيته هذه غادي ناخذو من البوطه وغادي ندير طاوه اخرى. I'm taking another this part, put it aside, and I'm going to use, and I have to prepare the milk right now. غادي ندير الحليب. The milk, it's just like it depends on how much you want to use. I'm going to put like about 2 cups, because the milk you have to use right away after it's boiled. But this mixture, tea mixture, you can just sip it. I will sip it later. I'll show you what I'm going to be doing it and put it in the fridge for later on. فهاد الوقيته هادي المهم درت تقريبا 2 ديال الكيسان ديال الحليب. هنايا غادي نزيد لها شويه ديال الكرداموم. I'm adding about a quarter teaspoon of cardamom, and هنا الربع ديال المغرفه الصغيره ديال الكرداموم، ونفس الشيء الربع ديال المغرفه الصغيره ديال القرفه، and a quarter teaspoon of cinnamon. If you want your milk sweet, I do the same thing. I add like about a tablespoon of, this is teaspoon right here, so I'm adding like about 3 teaspoon of maple syrup. المهم فهذه الى بغيتوها تكون حلوه شويه حلوه يعني غادي تزيدوا تقريبا 3 ديال المغرفات الصغيره ديال العسل. الا عندكم العسل نخليوها تتبخ، وغنخلطوها واحد شويه باش كاع الكرداموم والقرفه كتخلط. We're just mixing everything together, the cardamom, the syrup, and the cinnamon. Mix it together and let it come to a boil. For your drink, you need a strainer and a small dish, and then just be careful because the mixture is still hot. باش غادي نصفيو هذا الخليط ديالنا غادي نحتاجو واحد الصفايه وواحد هكا شي حاجه تكون غارقه باش نديرو فوقها. ويعني خاصكم تكونوا حذرين لان الخليط راه شويه راه سخون. You just sip it as much as you want, you know. You don't have to put everything for right now,
For me, I don't need to put everything, so I'm just making some and leaving the rest for later on. المهم اللي نساليو تقدروا ترجعوا هاد المسائل هذه ترجعوها للاتاي ديالكم، لان في هاد الوقت هادي انا ما غاديش نحتاج كلشي، غادي نحتاج حاجه قليله. When you whatever you have left here, like as far as cardamom or any spice, just put it back in the tea and let it take all the juice from it. Okay, now I'm ready for my tea. So I already poured like a cup of milk in here, which I'm going to be put it in my cup. And I'm just going to measure about half, depending on how strong your tea is going to be. So it's up to you how much you're going to add from the measurement. المهم دابا درت كاس ديال الحليب هذا اللي طيبته هنا في هذا الكاس ديالي، وغادي نزيد تقريبا نص ديال الكاس للخليط. الحاجه اللي بغيت نقول لكم لان يعني تقدروا تزيدوا قل، تقدروا تزيدوا يعني اكثر ولا تزيدوا اقل، هذا حسب على الذوق ديالكم شحال وكيفاش غادي تبغوا تشربوا الاتاي ديالكم. يعني في المره الاولى غادي تسيو بحاجه صغيره قليله، ومن بعد تبقاو تزيدوا الا جاكم المسائل شويه خفيفه يعني تزيدوا منها، زيدوا فيها الخليط. Just gonna add a little bit. Here you go. Now with all the froth and the milk, I'm just gonna go back to it and just scoop up the froth that I have and add it to the tea. المهم غادي ترجعوا هذاك الرغوه اللي درناها، يعني غير تاخذوها من الفوق وتزيدوها في الكاس ديالكم. تقدروا تستغنوا عليها، يعني الا ما بغيتوش هاد الهادي في الكاس ديالكم يعني تقدروا تستغنوا عليها ما ديروهاش. المهم شهيه طيبه. Bon appetit. I hope you will try it home and you comment at the bottom and tell me how it came out with you guys. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والا ما كنتوا هذه اول مره هنايا عندنا في هاد لاشانيل ديالنا ما تنساوش انكم تنخرطوا معنا، ومره اخرى الى وصفات اخرى ان شاء الله. Until the next recipe. Bye. Okay, for the chilled chai tea, we're going to be using ice cubes, so you just add as much as you can. And we are going to be using regular milk. If you don't want to use the other mixture, you can use just regular milk. I don't want to use a lot. And since I'm using regular milk, I'm gonna add. This is not gonna be sweet enough. If you like to have your a chilled chai latte sweet, so you need to add maple syrup or honey to the chai mixture. And you mix it and add it to the ice cubes. اهلا وسهلا بكم مره اخرى. المهم رانا حنا دابا كنحضروا الشاي لاتيه، يعني يكون بارد. وشنو زدت سميتو لي كلاص، درت هنا لي كلاص في الكاس ديالي، وزدت الحليب العادي. الا ما بغيتوش الحليب الاخر يعني هذا الحليب هذا تقدروا ديروا غير الحليب العادي. المهم مادام الحليب العادي يعني ماشي حلو، وشنو زدت يعني في الخليط ديال الشاي زدت هذا السويتنا، يعني هذا المحلى ميبل سيروب. انتما تقدروا تزيدوا فيه العسل، ديروا 3 ديال المغرفات ولا على حسب الذوق ديالكم، يعني المذاق واش تبغوا المسائل حلوه ولا يعني عاديه. المهم ملي كنخلطوها غادي نزيدوها للخليط ديالنا. You want to add the sham
that's fine. إلا بغيتو تزيدو يعني داك الرغوة فوقو يعني ما كان حتى شي مشكل. وشهية طيبة. I hope you like the tea, both type, and you can store the mixture in the fridge for a week or two if you make a lot.